introduction. Walter, why haven't you been coming to Professor Crosley's anthropology class? What do you mean? I've been there every morning. Every morning? But, oh, I get it. You must be in the professor's morning class in cultural anthropology. I'm in her afternoon class in social anthropology. So tell me, how do you like her class? Oh, it's very interesting. So far we've been studying the art, the architecture, and the tools of different cultures. And this Saturday, our class is going down to the local museum. They're having an exhibit of the artifacts of the early inhabitants of this area. Your class has quite a different focus from mine. We're studying social relations in groups. For example, this week we've been talking about marriage customs and family life in a number of societies, including our own. So what's your opinion of Professor Crosley? Well, she asks her students to do a lot of work. We're going to have 2 tests and 2 research papers, but she's a fascinating lecturer. I've never taken an anthropology course before, but I'm glad I decided to take her course. Yeah, same for me. In fact, I never thought of anthropology as an interesting subject, but now I sure do. Number 31. What do the two speakers have in common? Number 32. When does the women's class meet? Number 33. Which of the following topics would most likely be discussed in the man's class? Number 34. What had the man's opinion of anthropology been before this term? Okay, so I think it's clear for about number 33. What is the answer then? Sorry. Actually, I have bold and highlight the keywords for all of the 4 questions here. Apa ya? Okay, so let's discuss starting from the 31. So you got the correct answer because actually the woman and men just have the same professor in same class. However, the time is different. For the men, they are in the morning. M itu man, F itu female, and then the women are in the afternoon class. So the question, what do the two speakers have in common? Apa yang menyamakan? Yaitu mereka have the same teacher. So I think it's clear. And then for number 32, 32 also it is clear enough for here. You can see that I'm in her afternoon class. The question, when does the woman's class meet? Kapan kelasnya si woman itu? Ya jelas in the afternoon karena si man in the morning. Nah, the third question, which one of the following topics would most likely? Yeah, you should know the meaning of likely because when I ask many students, especially in a senior high school, they said that they do not know the meaning of likely. Likely itu sama dengan maybe, probably, perhaps. Jadi artinya nggak ada suka nggak ada, tapi likely artinya adalah mungkin. Di bahasa TOEFL likely itu selalu muncul likely dan unlikely. So if you know the meaning of likely, mungkin I think you can also guess the meaning of unlikely. Jadi penting banget karena selalu dipakai di pertanyaan. Apa di mana yang topik yang kira-kira mungkin didiskusikan di men's class. Di sini ada ya. Dia social anthropology. And then how about your class? It's very interesting. We have been studying art, architecture, the tools of different culture. And on this Saturday, our class is going down to the local museum. They are having an exhibit of the artifacts
of the early inhabitants. So I think it's about apalagi di sini ngomong kelasnya kira-kira ngomongin apa? They will be talking about the inhabitants and the artifact. So the answer is B ya. Kalau A itu kan sosiologi, kemudian antropologi mungkin bisa. Itu Leadership itu juga. Ya, inhabitants artinya apa, Kak? yang mana? Inhabitants. Oh, okay, good questions. Yeah, inhabitant. Because in TOEFL you need to improve your vocabulary quickly ya. Nanti di reading itu akan banyak sekali pertanyaan, tapi kita coba. Inhabitants itu sama dengan resident, sama dengan people, sama dengan villager, penduduk. Oh, inhabitants. Oh, oke. Inhabitant. Inhabitants. Ada juga nanti bahasanya inhibit. Inhibit atau inhibit verbnya itu berarti menduduki. Kalau inhibit itu verbnya, inhabitant itu orangnya. Seperti kata resident. Resident itu orang yang tinggal. Kalau reside itu kita meninggali. I want to reside the village, in the village. Saya ingin tinggal di village. Nah, itu ada kata reside, resident, live gitu ya. Tapi ini bahasanya kan agak tinggi. Oke. And then the last one, what had. Nah, kalau ada pertanyaan itu bentuknya pas, hati-hati. 90% itu menanyakan sesuatu yang dipikir sebelumnya. Apa yang dipikir sebelumnya? Berarti itu mesti lawan kata gitu. Nah, di sini pertanyaan, what had the man's opinion before this term? Ya, tadi dia ngomong bahwa in fact I never thought that anthropology as an interesting subject, but now I sure do. Maka dulu awalnya dia memikirkan, kan pertanyaannya. Dulu sebelum di semester ini dia berpikir apa tentang antropologi? Uninteresting, tidak menarik. Oke ya. Okay, do you have any questions about maybe some vocabulary that you do not know? Aman. Aman, oke ya. Fascinating itu ya. Oke, fascinating, amazing. Oke, let me ini belum saya coba highlight dulu. Number 28. Okay, part B, you need to be familiar with the question and sometimes you can have the introductory comments. Introductory comments itu biasanya awal. You are going to listen about the talk of professor about the museum. Kadang ada yang dia itu ngasih tahu awalnya. Nah, ini sangat-sangat penting untuk. Kalau enggak ya itu memang ada tipe yang ngasih, ada tipe yang enggak. Tapi kalau ngasih itu akan sangat berguna untuk mengira-ngira, oh ternyata akan topiknya tentang ini. Preview the answer to guess what question will be. Listen to the overall concept like WH, 5W and 1H question. Who is taking part, when, where, and what's the main idea. And then to answer this question are found in the first line of the conversation. Biasanya sih ada di awal-awal, tapi tidak mesti kalau part B sih. Nah, kira-kira part B itu sekitar 30 detik sampai 90 detik. Pasti juga sama, walaupun mungkin pasti katanya lebih banyak, tapi sekitarnya sama. Before listening, sebelum listening, it's very helpful to guess the topic in the listening. You may take a look at the answer in the text before you start to listen to the tape. And try to determine the topics that you will hear. Paling bagus adalah baca pilihan jawabannya dan ngira-ngira mereka topiknya apa. While listening, pada saat listening, determine the topics and find or guess the topic and mind idea of the conversation or mini talk. Karena part B sama C tipenya sama, caranya juga sama. The few first sentence may help you. Kalimat-kalimat awal itu mungkin akan membantumu untuk mengenali topik yang diperbincangkan. Nah, ini jangan sampai lepas di awal-awal. Karena kalau kita awal-awal lepas biasanya sudah ngehang atau nge-lag di kalimat atau paragraf selanjutnya. Draw the conclusion sama. And then you can use, ada dua cara, tapi kita biasanya pakai cara kedua biasanya. Yang pertama itu listen first and then answer the question later. Kalau orang-orang natif itu mudah mungkin ya, tapi kalau orang Indonesia biasanya kalau nunggu nanti semua lupa. Nah, maka kita biasanya pakai cara kedua, yaitu listen while answering the question which relate during the listening. Mendengarkan sambil menjawab yang kira-kira nyambung, yang kira-kira kayaknya ditanyakan atau sedang
diskusikan, itu yang paling mudah. Ini tadi. Now let's begin part B with Wait. Ya, coba yang ini ya. Ini nanti kita akan praktis lagi, tapi mumpung ini kita pakai ini, kita pakai aja. Okay, you can take a look at the questions and then I'll be playing the recording. questions 47 to 50. Listen to the following radio announcement. This week, the city will begin a new program of curbside recycling. If you take your recyclable materials out to the street, the city will haul them away in trucks to be recycled. At present, you can recycle newspapers, aluminum cans, and glass containers. The trucks will not pick up plastic bottles. However, if you want to recycle plastic bottles, you can take them to the city recycling center on Pine Street. If you live in the north or west side of town, trucks will pick up your recyclables on Monday. If you live in the east or south part of town, your recyclables will be picked up on Wednesday. If you live in the central section of town, your pickup day is Friday. For more details, see the map in today's newspaper. And remember, when it comes to newspaper, aluminum, and glass, don't throw it away. Recycle it. Number 47. What is the main topic of this talk? Number 48. Which of the following must be brought to the city's facility on Pine Street to be recycled? Number 49. In which part of town are recyclables picked up on Friday? Number 50. To get more information, what does the speaker suggest? This is the end of section 1. So I think that's all. Can you answer the questions? 4 questions for part C. Bisa. Oke. So 47. Yang A. Okay, nice. 48. Yang C. Okay, good. 49. Nah ini lupa tadi banyak banget. Yeah, it's a bit tricky because they are talking about the direction and also the focus on each of the part of the series. It's okay. What about number 50? But if I ask you, because yeah, one most important thing you need to do when you're doing the TOEFL test is that don't leave the blank sheet ya. Jangan sampai meninggalkan kosong atau tidak terjawab. Setidak yakin pun, oke lah, asal itu siapa tuh asalnya benar. Ya, misalnya disuruh milih, kamu milih yang mana 49? Is. Yang is, oke. Nomor 50? 50 yang A. Okay, nice. Yeah, I think you are good enough for taking. You just only lose one, lose one or maybe two, but so far just one. Yeah, let's listen again and I'll give you the Questions 47 to 50. Listen to the following radio announcement. This week, the city will begin a new program of curbside recycling.
If you take your recyclable materials out to the street, the city will haul them away in trucks to be recycled. At present, you can recycle newspapers, aluminum cans, and glass containers. The trucks will not pick up plastic bottles. However, if you want to recycle plastic bottles, you can take them to the city recycling center on Pine Street. If you live in the north or west side of town, trucks will pick up your recyclables on Monday. If you live in the east or south part of town, your recyclables will be picked up on Wednesday. If you live in the central section of town, your pickup day is Friday. For more details, see the map in today's newspaper. And remember, when it comes to newspaper, aluminum, and glass, don't throw it away. Recycle it. Number 47. What is the main topic of this talk? Number 48. Which of the following must be brought to the city's facility on Pine Street to be recycled? Number 49. In which part of town are recyclables picked up on Friday? Number 50. To get more information, what does the speaker suggest? Okay, so what is the answer for number 49? Yang sentral. Central, yeah. Okay, so like, This is the end of Section 1, Listening Comprehension. Stop work on Section 1. Okay, new program about curbside recycling. Do you know the meaning of curbside recycling? Curbside. Curbside-nya nggak tahu apa. Recycling yang curbside itu yang diambil dari tepi jalan. New program buat curbside recycling. Jadi barang-barangnya diambil dari tepi jalan. Makanya ngomongin hari apa, karena nanti diambil. Okay, and then okay, what is the main topic of this talk? Itu jelas ya, program. This city will begin a new program ini ya sudah. And then which of following must be brought to the city into Pine Street di sini. If you want to recycle the bottle, you can take them to the Pine Street intinya. Okay, and then which part of the town on the Friday? If you live in a central section, your pick up day is Friday. To get more information for more details, see the map in Tuesday newspaper. So I think it's clear enough for the part C. So you know the difference between part 2, part A ya, yesterday, that it is focusing on just very short conversation and focus on the second line, paraphrasing the second line and so on. But for part C, part B, there will be dialogue, very long dialogue. And then part C is just monologue like this. Yes. Okay. Right, next, let's go to this part because we need to cover structure. Yeah, you need to improve and enhance and strengthen your structure. Oh wait, sorry, not structure. Okay, there is one question. Can you identify this question? Ini yang part B. Kita selesaikan yang part B sebentar. Part B. Questions 35 to 38. Listen to the following phone conversation. Ya, 35 sampai 38. Hello, this is WBCL Community Television Studios. How may I help you? Hello. I'm calling because I saw an advertisement in the campus newspaper. It said there was a summer internship available for a student who wants to work on your local news program. Right. But you do realize that all of our interns are volunteers. It's an unpaid position. Oh, sure. I understand that. I just want to get some experience working for a television news program. You see, I'm thinking about a career in television news production after I get my degree. Oh? Are you majoring in telecommunications? No, in journalism.
but I've taken some telecommunications courses. I see. Well, you'll need to talk to Ms. Wagner. She's in charge of the internship program. But first, you'll need to come here to fill out an application form. Can you drop by the studio later today? Number 35. Where does the woman work? Number 36. Why is the man applying for this position? Number 37. What is the man majoring in at the university? Number 38. What does the man need to do next in order to get the position? Okay, so let's directly 35. Newspaper yang C. 35. Okay, 36. Yang C. C. Okay, 37. Yang C. Okay, 38. Yang D. D. Okay, dua benar, dua salah. Kita cek. Television studios. How may I help? Listen to the following phone conversation. Gimana kerjanya si woman? Hello, this is WBCL Community Television Studios. So where does the woman work? Itu jawabannya yang B. Television studio tadi ya. How may I help you? Hello. I'm calling because I saw an advertisement in the campus newspaper. Nah, saya telepon karena saya melihat dari newspaper apa, tapi ditanyakan pekerjaannya woman di mana? Di television station. It said there was a summer internship available for a student who wants to work on your local news program. Right. But you do realize that all of our interns are volunteers. It's an unpaid position. Oh, sure. I understand that. I just want to get some experience working for a television news program. Oke, nomor 36 benar karena dia tidak ingin dibayar, tapi dia just want to get the experience. Jelas, benar 36. You see, I'm thinking about a career in television news production after I get my degree. Oh? Are you majoring in telecommunications? Are you majoring in telecommunication? Dijawab. No, in journalism. No, in journalism. Apa jurusannya si man? Maka jawabannya journalism. But I've taken some telecommunications courses. I see. Well, But I take just the telecommunication courses. Tapi aku sedang ambil kursus telekomunikasi tadi kayak gitu. you'll need to talk to Ms. Wagner. She's in charge of the internship program. But first, you'll need to come here to fill out an application form. Yeah, but first you need to come up with the complete application form kayak gitu. Jelas ya ini ya. Yeah. Okay, one more for the part C. I'll just give you this one. Now let's begin Part C with the first talk. Questions 39 to 42. Listen to the following lecture. How many of you were at the football game Saturday night? Did you notice the blimp circling the stadium? Today's blimps are much smaller descendants of the giant airships, sometimes called Zeppelins, that were used in the early 20th century. Like those Zeppelins, blimps are lighter than air aircraft. But blimps differ from Zeppelins in a number of ways. First, as I said, they are quite a bit smaller. The old airships were as long as football fields. And unlike Zeppelins, blimps do not contain an internal metal frame. That's why blimps are sometimes called non-rigid airships. And blimps are a lot safer than the old Zeppelins. That's because they use non-flammable helium in place of hydrogen to provide lift.
As you may know, the age of the airship ended when the famous German airship Hindenburg exploded disastrously at Lakehurst, New Jersey in 1937. I say that airship travel ended then, but some engineers believe that large, rigid airships will fly again. These airships of the future could be equipped with jet engines and filled with helium. Although they wouldn't be as fast as modern airplanes, they would be much more fuel efficient. Number 39. What is the main topic of this talk? Number 40. Which of the following aircraft is classified as non-rigid? Number 41. What important event in the history of airships took place at Lakehurst, New Jersey in 1937? Number 42. According to the talk, what advantage would the airships of the future have over jet airplanes? Ini lumayan agak susah, but if you can answer Oh, ya. all of them correctly. Okay, 39. Ini yang B apa D? D jawabannya ya. Ya. Lighter than aircraft di awal-awal tadi. Ya di awal ada itu. Okay, next number 40. Yang blimps. Blimps, nice, good. 41. Ini yang A bukan? Iya, benar. Yang A, Ya. good. Berarti kamu agak sensitif ya. Tadi agak cepat, tapi memang the age of Zeppelin ended disaster pada saat meledak di sana. Then the last 34, 42. Yang A. Yang B, Ya. yang Ya. B, less fuel ya, less fuel. Let's feel. But later we will talk about it ya, karena nanti saya bagi ini sudah setengah jam. Yang setengah jam kita structure. Tomorrow we will talk about this listening again. I will make it a little bit about part A, part B, and part C biar semuanya nanti kebagian familiar. Okay, now we go to this structure. I would like you to answer this question. Is it possible for you to read number 1 until 11? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Okay, so I'll give you for about 5 minutes. 5 or 10 minutes ya. 5 or 10 minutes to finish this number. Just choose the correct answer. Mana yang benar. Kalau kemarin kan mana yang salah. Nah, ini mana yang benar. Silakan. Berarti nanti maksimal 52 ya. Kita sedapatnya karena memang belajar cepat untuk mengerjakan si TOEFL structure.
Okay, 1 minute. Finish, Kak Fatan? Ya, udah. Ini. Yeah, so far as you know lah. Okay, number 1, what do you think? Yang C. Oke, C, good. Kayak kuncinya adalah when you are doing the structure, pokoknya harus cari subjek, verb. Kemudian kalau ada objeknya, misalnya kalau subjeknya nggak ada, kita harus cari bentuk subjeknya. Misalnya kalau nggak ada verbnya, kita harus cari verbnya atau objeknya. Nah itu, subjek, verb, objek. Kemudian kesesuaian. Misalnya she maka pakai has, they maka pakai have. Kesesuaian antara subjek dan verbnya itu modal utama untuk mengetahui. Oke, number 2. Ini yang A kayaknya. Nah, ya, mesti orang itu biasanya kalau nggak ambil A, ambil B. Nah, biasanya kita kan aware of ya. Setahu kita itu aware of ya. Tapi kalau aware diikuti oleh verb, diikuti oleh sentence, bisa pakai that. Jawabannya itu yang B. Anyone who has ever pulled weeds from a garden is well aware that roots firmly anchor plants to the soil. Nah, kalau seandainya setelahnya itu kayak kasusnya ini. Let me write down here. Kayak kasus, nah, due to, because of. Ada due to dan because of itu sama dengan aware of. Maksudnya diikuti oleh kata atau frase. Ya, ketiga-tiganya due to, because of, aware of diikuti oleh frase. Tapi kalau because diikuti oleh kalimat kayaknya sudah ya. Nah, terus di sini aware itu kan setelahnya itu kan kalimat. Maka ini aware that. Ya, mereka artinya sama sih, paham dengan baik bahwa roots, akar, firmly anchor plants, ganduli, memegang dengan kuat plants itu to the soil, mengeratkan, menguatkan plants to the soil. Jadi itu bedanya, mudahnya cara membedakan
ini harus diikuti kata apa kalimat. Nah, kalau itu setelahnya kalimat berarti otomatis bukan of. Karena of itu biasanya of to ya. Kita mungkin belajar preposisi juga ya. Preposition. Preposition itu ada on, off, to, before, after, by, dan yang lainnya banyak. Nanti Pak Salo strukturnya saya bahas di situ. Nah, setelah itu biasanya dia tidak langsung diikuti oleh kalimat. Mereka harus punya dia. Mereka biasanya kalau off atau di sini do to itu diikuti oleh kata. Okay, next number 3. Ini nggak tahu sih jawabannya. Nah, mudahnya adalah gini. Centuries of erosion berabad-abad erosi have exposed, telah mengekspos, telah membuka titik-titik rock surface in the painted desert. Permukaan batu yang apa? Maka yang hilang di sini adalah satu kesatuan dari non-phrase-nya. Non-phrase-nya yang bisa digabung di sini di mana ya kira-kira? Kalau subjeknya centuries of erosion, verb-nya have exposed. Nah, yang hilang di sini adalah objek. Sudah ada objeknya tapi ada yang hilang depannya. In the painted desert of blah blah blah, itu kan keterangan kan. Kalau misalnya kayak I study English in the class. I subject, study verb, English itu objek, in the class itu adverb. Nah, jadi di sini English-nya ini objeknya yang belum belum tersusun atau belum komplit. Kira-kira jawabannya Yang A. exposed in color of the rainbow rock. No. Jawabannya yang C ya. Rainbow colored rock surface. Kalau kita artikan permukaan batu yang berwarna-warni. Rainbow color kan berwarna-warni. Ya kan? Rainbow colored rock surface. Karena yang hilang di subjeknya itu. Kalau disatukan, erosi itu mengekspos permukaan batu yang berwarna-warni. Kebetulan bukan red color, bukan, tapi rainbow color, berwarna-warni. Itu ya. Jadi ada yang hilang itu bentukan sempurna dari objeknya yang hilang di situ. Number 4. Yang A. Okay, I think it's easier because Yeah. the higher the temperatures, the more energy. The sooner you finish, the quicker you finish, the sooner you will go home. Nah, itu ada template-nya ya. The higher, the more. Itu template-nya. Kemudian 5. Yang C. Oke, C, good. Secara bentuk kalimat kan yang paling masuk yang C. Iya. Kemudian yang 6. 6 ini agak susah. Tapi what about your answer? Yang D. Yang D. Iya. Nah, ini jawabannya itu yang B. Jadi saya terangkan di sini ya. Kalau D itu salah karena when they young itu nggak ada verb-nya. Iya, nggak ada Nggak ada verb-nya kan. Mesti kamu pikir tetap meski kamu juga mikir ini agak ragu, tapi kayaknya yang paling mungkin ya. Memang yang paling mungkin adalah yang B atau D. Tapi untuk yang B, kasusnya jawabannya memang yang B. Misalnya saya tulis when young itu sama dengan when they are young. Nah, when young itu sebenarnya when they are young. Itu dihilangkan they-nya kenapa? Karena pronounnya itu sudah ada di setelahnya. Chimpanzees are. Nah, itu kalau mau di total atau kalau mau kalimat utuhnya itu seperti ini. When they are young. Simpanse banyak ya. Are easily trained. Easily trained. Nah, kayak gini.
Cuma they are itu bisa dihilangkan karena ada kata simpanse are. Jadi pronoun itu bisa dihilangkan. Ya, pronoun dan verbnya bisa dihilangkan di sana. Makanya jadinya when young simpanses are easily. Tapi kalau yang kasus D, when they young itu nggak bisa karena ada they-nya maka nggak bisa dihilangkan. Boleh dihilangkan malah when they are-nya bisa dihilangkan karena sudah diwakili oleh simpanse yang ada dalam kalimat utuhnya di sana. Ya, ini kasus-kasus jarang sih, tapi for you to know. Kalau kalau subjeknya ada di kalimat itu, depannya boleh dihilangkan kayak gitu. Intinya seperti itu. Depannya itu subjek dan verbnya. Next number 7. Ini juga saya nggak tahu. Cuman kayaknya C. Nah, antara C ya. C itu agak masuk. Tapi jawabannya yang benar D. Karena ini lebih kontekstual sih ya. Kalau secara grammar C itu juga benar, tapi kalau konteks D itu lebih benar karena a person in any age, seorang dari usia manapun ya. Kalau Iya. usia tertentu itu konteksnya kayak enggak karena may suffer defect vision, bisa punya masalah penglihatan. Jadi maksudnya Dan, seorang dari umur manapun mereka bisa kena masalah kesehatan. Ya. Kan oh konteksnya iya. kalau penyakit penyakit defect vision kan semua orang bisa, makanya any bukan certain. Walaupun kalau kamu masukin certain, oke, tapi misalnya kalau certain a person in certain age berarti memang penyakit defect ini hanya bisa menjangkiti usia-usia tertentu, bukan semua. Secara konteksnya penyakit ini bisa ke semua orang. Yes. Makanya jawabannya D ya. Oke. Next Iya. number 8. Ini B. B bukan. Kita ini Yes. ada dua kalimat ya. Ada Hmm. yang di koma itu ya, titik-titik have settle, one of their first concern has been to. Nah, kalau sudah ada dua kalimat maka kita they are people who have settled. Maka kita sambungkan. Saya coba ketik di sini. Jawabannya itu yang A. Wherever people have settled one of their first concerns has been to locate an adequate water supply. Nah, ini kan lebih nyambung. Wherever people have settled, nah itu anak kalimat. One of their first concern has been to locate an adequate water supplies. Salah satu concern mereka adalah mencari suplai air yang cukup. Nah, kalau B salah, there are people who. Di sana ada beberapa orang yang tinggal. One of their. Nah, kalau di titik malah masuk akal ya, tapi kalau di koma nggak imbang kalimatnya. Jadi di sini bentuknya adalah anak kalimat wherever people settle, kemudian induk kalimatnya one of their concern has been to locate adequate water supply. Ya, itu yang paling nyambung. Number 9. Ini broken. Yang A. yang jelas ya ini sudah. If a bar is broken, I think it's easy. Number 10. Yang C. Oke, good. Nah, ini compound dan ini sering terjadi baik di struktur yang 1 sampai 15 ataupun written expression dari 16 sampai 20. Selalu dicari compoundnya. Kalau kita lihat the type of plant and animal life living in and around a pond depends on tergantung the soil of the pond, tanah dari pondnya, the quality of the water, kualitas airnya, and the pond's location. Kan imbang ya kan? Kalau kita cari jawaban lain itu nggak imbang, nggak compound, nggak setara bentuknya. Kalau noun ya harus noun, kalau gerund ya harus gerund, kalau kalimat ya harus kalimat.
dan seterusnya. Nah, makanya yang di sini setara dengan soil of the pond's location, yaitu ya the quality of the water. Itu ya. Jadi bukan mencari kalimat lagi what is the water quality, how is water, itu malah kalimat, semuanya kalimat. Padahal di sini tidak mencari kalimat karena compound atau kesetaraan yang dicari adalah berbentuk frase atau noun. Next 11. Ah, yang C, C. Oke, saya kasih tahu. Ini pasti akan muncul di satu pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 15. Pasti muncul. Kamu titik mesti ada seperti nanti. Ini topiknya apositif. Apositif itu istilahnya keterangan. Misalnya gini. Peter Parker. Saya biasanya pakai ini. Parker. Spider-Man. Some monsters. Nah, Peter Parker itu subjek, fights itu verb, some monster itu objek. Tapi kenapa di sini ada Spider-Man? Positif itu hanya ingin menjelaskan kapasitas, kualitas, identity, background dari subjeknya. Positif itu bisa dihilangkan, tapi juga bisa ditambah. Dan apositif itu tidak berbentuk apapun kecuali hanya noun atau frase. Dia tidak mungkin berbentuk kalimat karena apositif bentuknya itu biasanya hanya noun atau frase. Contohnya di Peter Parker, Spider-Man. Peter Parker, seorang Spider-Man, bertarung melawan monster. Di sini, Clifford Holland, seorang, nah jawabannya itu B. Seorang civil engineer was in charge of the constructions of the first tunnel under the Hudson River. Clifford Holland, seorang engineer, dia sedang diberi tugas mengkonstruksi tunnel pertama di bawah sungai Hudson. Jadi ingat ya, mesti ada bentuk apositif dan jawabannya mesti seputar itu. Kadang apositifnya yang dihilangkan. Kalau ini malah hanya civil engineering terus dicari. Karena kalau he was a itu malah jadi kalimat, apositif tidak butuh itu. Karena sudah ada subjek Holland, verb-nya itu was, in charge bla 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 itu objek dan seterusnya. Oke, is it clear? Oke, it's clear. Oke, we have 4 questions ya, sekalian ini 4. Number 12 kira-kira. Uh, yang Ini yang B, 12 itu susah. yang B. Nah, mungkin kamu ini kayak sama-sama yang nomor 1 gitu ya. Ini beda. Kalau nomor 1 jelas karena subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, cooperation objek. Oke, tapi kalau di sini ada 2 verb, are sama is. Nah, ini membingungkan ini. Jawabannya bukan yang B. Ah, Jawabannya itu yang A. 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 Kenapa? Ini itu ya saya bilang susah karena ini sebenarnya satu kalimat yang dipotong. Jadi ini bagian dari satu kalimat that all parrots are native to tropical region is untrue. Nah, susahnya di sini. Kalau all parrots are native to is untrue, itu kalimatnya ambigu. Why all itu juga since all. Nah, kayak people said that all parrots are native to tropical region is untrue. Nah, itu jadi kayak dia itu bagian dari satu kalimat. Makanya kepotong. Tapi yang paling masuk dalam dalam konteks ini ya that all. Oke. Nomor 13. 13. Oke. Yang B. Oke, kita coba.
A major concern among archaeologists today is the preservation of uh, archaeological site. Kita cari subjeknya sudah ada. Major concern among archaeologists today. Verbnya ada di is, ya. And then preservation of archaeology itu juga jadi complement atau objek ya istilah, tapi di sini complement. Nah, di sini itu eh, sebenarnya cari sesuatu yang menerangkan preservation archaeological site. Mana yang kira-kira menerangkan? Ah, A terlalu kompleks. Nah, kenapa B salah? B itu benar kalau seandainya site-nya di titik. Ya, jadi kalimat baru. Soalnya kalau disambungkan many of them bisa that many of them, which many of them itu bisa. Tapi kalau many of them itu kayak nggak nyambung sama kalimat sebelumnya. Nah, jawabannya itu yang C. Which many, yang mana banyak are threatened by the development. Jadi kayak gini. Arkeologis concern besar dari para arkeologis sekarang adalah menjaga tempat-tempat arkeolog yang mana banyak dari itu ya, which many of them sebenarnya, tapi which many juga boleh, which many yang mana banyak dari mereka terancam oleh perkembangan. Nah, kalau yang B, many of them, nah itu kayak nggak jelasin, dia harus dipotong jadi kalimat baru baru boleh. Itu. Oke. Kemudian nomor 14. ah, yang A. Oke. In 1775, Daniel Boone opened the Wilderness Trail and made, jawabannya itu yang C ya, made possible. Kalau kita artikan, Daniel Boone tahun 1775 membuka Wilderness Trail dan made possible dan apa ya, membuat Possible. mungkin atau membuat itu mungkin the first settlement in Kentucky, atau membuat pemukiman pertama di Kentucky. Itu juga lumayan, ini pertanyaannya lumayan. Nah, yang 15 ini kalau nggak tahu triknya akan selalu salah. Dan pertanyaan nomor 15 pasti selalu ada di TOEFL part 1 sama part 15. Tapi kamu coba dulu. 15 cobanya. Um, yang B. B. Iya, yang B. Nah, ya, kalau normal, secara susunan normal. Tapi kamu tahu maksudnya? Kira-kira apa arti dari nomor 15 ini? Nggak tahu sih, yang nyambung aja. Rarely kan jarang. Iya, jarang Spotted turtles, turtles yang terlihat, yang ketemu gitu. ya, yang terspot. Ya. Iya, terspot. Seen, bisa dilihat jauh dari water. Hmm. Misalnya kita buat ini. Kalau kalimat normalnya kayak gini. Rarely. Ya. Tadi kamu jawabnya apa yang B? Iya, yang B. Turtles are seen far from water. Nah, ini kalau kalimat normalnya seperti ini. Tapi karena TOEFL itu ada trik namanya inversion. Ya, ini inversion. Susunannya itu dibalik. Maka jawabannya itu ini.
Kalau ada kalimat negatif, negatif ada not, no one, rarely, seldom, never, itu semua negatif. Ditaruh di depan, nah ini ada kata rarely kan. Rarely kan jarang, artinya negatif, termasuk negatif. Maka auxiliary-nya ditaruh di depan subjek. Auxiliary-nya kan tadi are, karena eh, sangat jarang spotted turtle itu terlihat kejauhan dari air atau jauh dari air. Nah, karena sangat jarang itu negatif, maka auxiliary-nya kan are. Are itu ditaruh di depan subjek. Hmm. Seen far from water. Jadinya seperti ini. Jadinya jawabannya D. Kayak ini ya. I have never seen you for a while. Ini kan kalimatnya mudah. I have never seen you for a while. Tapi kalau never ditaruh depan, never have I seen you for a while. Jadinya kayak gini. Oh, Ya, namanya inversion. Jadi kata negatifnya ditaruh di depan, maka auxiliary-nya mengikuti. Atau istilahnya auxiliary itu datang setelah subjeknya. iya iya. Oke, dan itu mesti akan keluar satu pertanyaan di nomor 1 sampai 15. Oke, nanti kita cek Iya. apa ada pertanyaan lagi. So I think that's all, Kak Fatan. Do you have any question? No, it's enough. Okay, so we have wrap up. We have finished 3 meetings, and then next we will have maybe 2 hours, yeah, 2 hours meeting. But it depends. But we can try to make session it 2 hours if it is possible. If no, maybe just one half. It's up to you. But we start at 7:30, yeah, tomorrow. Yep. Yeah. Okay, thank you, Kak. See you tomorrow. Okay, thank you. Okay.